Hallo Leute, guten Tag, welcome back to the channel. So today we are going to discuss two verbs, those are zahlen and bezahlen. Yes, of course, these two words have the same meaning like to pay. Yet there is a difference. And of course, in most of the cases, zahlen and bezahlen can be replaced, but certainly not every time. So let's check it out this in today's video. If you want to say Etwas Zahlen, so you say normally ich zahle einen Kaffee. Or if you want to say für etwas zahlen, then you say ich zahle für einen Kaffee. Now here you cannot replace zahlen with bezahlen because bezahlen always comes with a dative preposition and zahlen is with accusative preposition für. Now let's check it out about bezahlen. Etwas bezahlen. Zum Beispiel ich bezahle die Miete. Bezahlen is also used when you are paying for services or paying to someone. Zum Beispiel, ich bezahle den Mechaniker. Here we have made the payment for services. Oder if you want to pay to someone, then we say, ich bezahle dir das Geld für das Essen. So guys, remember the difference between zahlen and bezahlen. Till then, danke schön and happy learning. And please like, share and subscribe to the channel.